learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey everyone, it's time to talk about Hakka here on FM 100 ICRT. Hello， 大家好，我係阿邊個 Leo。Hello, 大家好，我係 Joseph Ling. Let's have Leo introduce to us another Hakka dish, one that's gonna make you drool. 来，流口水。哪一道？你讲到流口水，我就想到我以前小时候啊，我的胃口很好，那我只要呢加一点空有米，我就可以把整碗饭给吃完了。空有米空的东西哦，对不对 ？Something that's stewed， 有米就是控肉的那个汤。Oh yes, marinated 3-layer pork dish, okay? When you have it with rice and you pour all the sauce over your rice along with the 3-layered pork, you can have like 10 bowls easily. 对，好，这个3层控肉，客家控肉咯。So what are some of the main ingredients? 主要的材料有哪些呢？这个的话，我们就要准备那个带皮的猪肉。OK， 带皮的猪肉。猪肉怎么说？猪肉。猪肉。然后还有早味油干鱿鱼。早味油OK， 早味就是干的意思咯。对，干的鱿鱼。就是鱿鱼。对，再来呢，干的香菇，早味香菇。早味香菇，也一定要干的哈。All right， 早味香菇，早味 means dried， 香菇 is your mushroom， 就这样子，主要的就是这样子。主要的材料就这些。然后就是去控、去炖，要去 stew。那材料的部分刚刚讲了嘛，但是我们还要准备煮东西的工具。当然啦，对不对？就锅嘛。锅子，但是锅子也不一样啊。真的吗？我们今天要准备这个锅子叫做八条。有8个头的什么？不是，八条这个你应该用过了，它就是砂锅。八条是砂锅。对。a stone pot， 用这个会比较好去炖这个控肉，而且它的保温效果比较好，而且可以节省燃料啊。I see. Okay. Using a stone pot is the best way to stew up this 3-layered pork because it contains the heat a lot better and probably a shorter time for you to prepare this dish. 所以通常这样子要炖多久呢？差不多大概半个多小时就好了。Okay. So about half an hour. That's all it takes. All right. Let's review these terms. 这个控肉怎么说？控肉。Okay, that's the 3-layered pork, and then you have to use 猪肉, of course. 猪肉。That's pork. 猪肉. And then you have dried mushroom. 干香菇。早味香菇。And then the dried squid. 干的鱿鱼片。早味油呢。And there you go. Those are the main ingredients for you to prepare this delicious dish. I hope you have fun with it. And that does it for today's Talk About Hakka. 什么大家？俺自say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.